ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಜಯ ಗುರುದೇವ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೀಗಾಗಲೇ ಯೋಗದ ಪಿತಾಮಹರಾದಂಥ ಮಹರ್ಷಿ ಪತ್ನಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆದ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠದಂತಹ ಮಹಾಮಯಿ ಪತಂಜಲಿಗೆ ನಾನು ಕರಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಪತ್ನಿಗಳು 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ, ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ, ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಾದಂತಹ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪತ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕರಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರ್ ಅವರು ಉಸಿರಾಟದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸರಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ 5 ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ಉಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವುವು? ವಿಚಾರದ 5 ಪ್ರಾಣಾಸ್. ಗುರುಜಿ, ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ಧ್ಯಾನ. ಹೌದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ಧ್ಯಾನ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ 5 ಉಪವಾಯುಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ, ಕುರ್ಮ, ಕಿರ, ದೇವದತ್ತ, ದಶಯ, ಧನಂಜಯ. ಹೀಗೆ ದಶವಾಯುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಉಸಿರಾಟ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆಯಾದಾಗ ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮ ಯೋಗಿಯಿಂದರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪಿತಾಮಹರು. ನಾಳೆ ಈ ಅತಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂರ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಭೇದನ ಮುಜ್ಜಾಯಿ ಶೀತಲಿ ಶೀತಕಾರಿ ತಥಾ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಭ್ರಾಮರಿ ಸೂರ್ಯ ಭೇದನ ಮುಜ್ಜಾಯಿ ಶೀತಲಿ ಶೀತಕಾರಿ ತಥಾ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಭ್ರಾಮರಿ ಮೂರ್ಛಾ ಪ್ಲಾವಿನಿ ಇತಿ ಅಷ್ಟಕುಂಭಕಾಹ ಅಂತ ತಿಳಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ತಾವೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ನಗರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು 3 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಯೋಗಗಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಮಲಿನವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಮಲಿನವಾದ ಗಾಳಿ, ಮಲಿನವಾದ ನೀರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಹರ್ಷಿ ಪತ್ನಿಗಳು ಅಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ.
ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಈಗಲೇ ನಾವು ಯೋಗ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಥ ಯೋಗ ಅನುಶಾಸನ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ, ಎರಡನೇದು ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸು ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೋನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತದಾ ದೃಷ್ಟೋ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಿಗರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Today's topic is skeletal system. Skeletal system of our body. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, just look at this picture. Asti Panjara. What is this? Skeletal system. We are going to learn about skeletal system of our body. What do you mean by skeletal system? Skeletal andre ಏನು? It is the main framework of our body. It is a framework of our body. Our entire body is built on the framework of this skeleton. Our entire body is built on the framework of this skeleton. Then what do you mean by skeleton? Skeleton is, you know, it is the combination of bones and tissues. Make a note. It is the combination of bones and tissues. Combination of bones and tissues associated with joints and cartilages. Associated with joints and cartilages. So skeletal system plays very, very important role in the human body. Okay, and it is a combination of bones, tissues, cartilages, and joints. What is the function of this skeletal system in our body? Let us know the function of this skeletal system in our body. Skeletal system supports our body. It gives framework to our body. It gives protection to our body. Okay? It gives framework to our body. It supports our body. And it gives protection to our body. It also helps in production of blood cells. So these are the main functions of skeletal system. It protects our body, it supports our body, it gives protection to our body, as well it helps in production of blood cells. This skeletal system also protects internal organs of our body. It protects internal organs of our body. See, first one, skull. First one is skull. Skull. This is skull. It protects brain of our body. Skull protects brain of our body. Next comes ribs. These are ribs. We will learn more about this. These are ribs. They protect heart and lungs of our body. Skull protects brain and eyes of our body. Ribs protect lungs and heart of our body. Next, vertebrae. That is
spinal cord. Okay, that is backbone, vertebrae, that is backbone that protects spinal cord of our body. Backbone, that is backside, okay, that protects spinal cord of our body. It also helps to store minerals in our body. So we got to know about the functions of skeletal system in our body. First one is it supports, it gives framework, it gives protection, it helps in storage of minerals, it helps in producing blood cells in our body. It also protects internal organs of our body. Skull, this is called skull. It helps, it protects our brain and eyes. And ribs, we have ribs here that protects our lungs and heart. Ribs protects lungs and heart of our body. Vertebrae, that protects spinal cord of our body. Okay, it's very clear about what is skeletal system. It is a framework of our body on which our entire body is built up. We got to know about the functions of skeletal system. There are 5-6 functions what I told now. Protection, supports, framework, production of blood cells, and storage of minerals. These are the main functions of this skeletal system. Now, let us know how this skeletal system is framed. Skeletal system is of two types. They are exoskeletal and endoskeletal. What do you mean by exoskeletal? Exoskeletal andre eno? It is a hard part which is present outside the body and protects some tissues and muscles. It's a hard part which is present on the surface of the body. What is endoskeletal? Endoskeletal is inside and it protects internal organs of our body. Are you clear, everybody? Skeletal system is a framework of our body. It's a combination of bones, tissues, cartilages, and joints. Joints play a very important role in our skeletal system. It helps our body for the movement. Now, we have got to know about the functions of skeletal system, supporting, providing framework, protection, internal organs also, production of minerals, storage of minerals, and production of blood cells. These are the main functions of skeletal system. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಸ್ಕಲ್, ಅದು ಏನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಬ್ಸ್, ರಿಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the main functions of skeletal system in our body. Now, this skeletal system is divided into two: exoskeletal and endoskeletal. Exoskeletal is present on the surface of the body, and endoskeletal is inside the body and it protects our internal organs. Okay. Now, so there are two types. Now, this skeletal system, there are 206 bones. This is very, very important. Make a note. There are
206 bones. Then how it's going to function? It's amazing, right? Let us know one by one. These 206 bones are divided into two parts: axial skeletal and appendicular skeletal. Axial skeletal, appendicular skeletal. Axial skeletal, appendicular skeletal. Axial skeletal andre eno? Axis andre eno? That is central part. So this axial skeletal lies on the central part of our body. Axial skeletal lies on the central part of our body. That includes skull, vertebrae, sternum, and ribs. Axial, there are 206 bones divided into, total skeletal system is divided into two parts: axial skeletal and appendicular skeletal. Axial skeletal lies on the central part of our body, central axis of our body, that consists of skull, vertebrae, sternum, and ribs. Appendicular skeletal is associated with appendages, that means body parts. It has two girdles. One is pectoral girdle, another one is pelvic girdle and limb bones. Again, I'm going to revise. Skeletal is a framework of our body. It has so many functions: supporting, gives framework, protection, production of cells, and storage of minerals. It is divided into two parts: exoskeletal and endoskeletal. Exoskeletal can be seen outside surface of the body. Endoskeletal is inside the body. We have totally 206 bones. This is divided into two parts: whole skeletal system, that is axial skeletal and appendicular skeletal. Axial skeletal consists of skull, vertebrae, ribs, sternum. Appendicular skeletal is associated with appendages, that is body parts. It has two girdles: pelvic girdle and pectoral girdle, and limb bones. Now, let us learn more about this skull. Axial skeletal, in that first one is skull. Taleburude. It is a very, very important organ in our body, and it gives protection to our brain and eyes. Skull, axial skeleton consists of skull, vertebrae, ribs, and sternum. First one, we are going to learn about skull. It gives protection to our brain and eyes. Second one, vertebrae. This or vertebral column is also known as, it is here, it is also known as backbone. It is also called as backbone of our body. It starts from base of the skull till the tailbone. It starts from the base of the skull till the tailbone. First one is skull. What are the functions of the skull? It protects
brain and eyes. Next is axial skeleton. Next one is vertebrae. It is also known as backbone. This vertebrae extends from base of the skull till the tailbone. Now, it is differentiated into, this vertebrae is differentiated into cervical vertebrae 1 to 7, backside 1 to 7 are cervical vertebrae. Next, thoracic vertebrae, that is 1 to 12. So, cervical vertebrae 7, thoracic vertebrae 12, then lumbar, followed by lumbar vertebrae 5, then sacrum 1 and coccyx 1. So, totally 26 bones. Okay, 26. In between that, there is a hollow space. In between that vertebrae, there is a hollow space. Through this, our spinal cord, begins connects. Okay, vertebrae. There are 26 bones in vertebrae. Cervical vertebrae 7 in number. Thoracic vertebrae 7, 12 in number. Lumbar vertebrae 5. Sacrum 1. Coccyx 1. Altogether 26. It forms vertebrae. In between there is a hollow space through which our spinal cord passes through. So this vertebrae supports our spinal cord. Vertebrae supports our spinal cord. Clear, everybody? Next, skull is over, vertebrae over. Next comes sternum. In the axial skeleton, neck consists of sternum. This is sternum. Where is it located? This sternum is located in the thorax region. This is located in the thorax region. What do you mean by thorax region? From neck till the abdomen. Thorax region is from the neck till abdomen. So, this sternum is located in ventral midline of the thoracic region. It is there in the ventral midline of the thoracic region. Ventral is located on the ventral region of ventral midline of thoracic region. Okay, this sternum is a flat bone and it protects our lungs and heart. It protects our lungs and heart. So, we learned about skull, vertebrae, sternum, and now next one is rib. Next one is rib. Rib is a thin flat bone. Ribs are thin flat bone dorsally connected to vertebrae. Dorsally, and even connected to vertebrae, that is backbone, and ventrally connected to sternum. Ribs are dorsally connected to vertebrae and ventrally connected to sternum. Andre dorsally andre back. Elli connect agide vertebrae. Okay, and ventrally andre front side connected to our sternum. Clear? Skull, vertebrae, there are 26 bones. Okay, then comes sternum. It's a flat bone
It's a flat bone in the thorax region. Then comes ribs. There are 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs. 12 here and 12 here. Totally 24 ribs are there. Okay, 12 here and 12 here. They are dorsally connected to vertebrae and connected to vertebrae and ventrally connected to our sternum. So they are 24 in numbers. It is divided into 3: true ribs, false ribs, and floating ribs. True ribs, false ribs, and floating ribs. True ribs. The first 7 pairs are true ribs. First 7 pairs are true ribs. 8, 9, 10 are false ribs, and 2 are floating ribs. First 7 are true ribs. 8, 9, 10 are false ribs, and 2 are floating ribs. So it's clear, everybody. We learned about axial skeletal now. Now, next part is appendicular skeletal. Next is appendicular skeletal. It consists of 2 girdles: pelvic girdle, pectoral girdle, and limb bones. Pelvic girdle, pectoral girdle, and limb bones. First one, in human, there are pair of 4 limbs. There are pair of 4 limbs. Each forelimb has 30 bones. In human, there are 4 limbs. There are 4 limbs, and each forelimb consists of 30 bones, which frames arm, which frames our hand. Okay, which frames our hand, which consists of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, and phalanges. I hope it's very clear now. We learned about the skeletal framework, functions, 2 types, exoskeletal and endoskeletal. And skeletal system has 206 bones divided into axial skeletal and appendicular skeletal. Axial skeletal, it lies on the axial part of our body. That includes the adu yavadella ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಅದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟರ್ನಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬು, ರಿಬ್ಸ್, ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸ್. ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್, pelvic girdle and limb bones. ಇವಾಗ
ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಏನ್ ಬೇಕು ತಲೆಬುರುಡೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ ಮೆದುಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 26 ಬೋನ್ಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ವಿಕಲ್ 1 to 7, thoracic 1 to 12, lumbar 1 to 5, sacrum 1 and coccyx 1. ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ 1 each. ಟೋಟಲ್ 26 ಮೂಳೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಸ್ಕಲ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ತಲೆಬುರುಡೆ. ನಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 26 ಬೋನ್ಸ್. 26 ಬೋನ್ಗಳಿವೆ, ಮೂಳೆಗಳಿವೆ. ಅದ್ರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೆದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 by 1 ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. It is differentiated into cervical vertebrae 7, thoracic 12, lumbar 5, coccyx 1, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ sacrum 1. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 26 ಬೋನ್ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so these are, so our axial skeletal consists of 2 ವಿಧ, axial ಮತ್ತೆ appendicular. Axial consists of skull, vertebrae, sternum and ribs. Sternum ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ sternum. Okay, it is ventral part. Ventral ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ, ಡಾರ್ಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ. ವೆಂಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ventral midline. It is located in the ventral midline of our thorax region. Thorax ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? neck ಇಂದ abdomen. So this sternum is located in the midline. ಎಲ್ಲಿ? ನಡುವಿನ ಲೈನ್, ನಡುವೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಇಂದ abdomen ತನಕ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ventrally. It is a ventral midline in the thorax region. Okay, very clear. Then comes to ribs. Ribs ಎಷ್ಟಿದೆ? 12ರದ್ದು 2 ಪೇರ್ ಇದೆ. 12ರದ್ದು 2 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 24. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? It is attached to our sternum. Connected, not attached, it is connected to our sternum. Ventrally ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ sternum ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಿಂದ್ಗಡೆ our vertebrae ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. It is connected ventrally to the sternum and dorsally to the vertebrae. Clear? Very clear, I hope. Skull, vertebrae, sternum and ribs. These are all comes under axial skeletal. Next is appendicular skeletal. I told appendicular skeletal is associated with appendages, body parts. It consists of two girdles, pelvic and pectoral. Pelvic and pectoral. In human, pair of four limbs are present. Pair of four limbs are present. And each forelimb has 30 bones. Each forelimb has 30 bones. It frames hand. It frames hand. Okay? Forelimb ಅಲ್ಲಿ 30 ಬೋನ್ಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈಯ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. It consists of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. So axial skeletal consists of skull, vertebrae, sternum, ribs. That's it. Appendicular skeletal consists of limb, that is forelimb, hind limb and girdles, pelvic and pectoral. We will learn more about this. In human, four limbs are present. It is paired. Okay, eradu. Each forelimb has 30 bones, which makes our hand. And it consists of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Next, we have pair of hind limb. We have pair of forelimb and we have pair of hind limb. Each hind limb has again 30 bones, which forms our foot. Which forms our foot. ಕಾಲಿನ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗೆ? forelimb ಇಂದ, hind limb ಇಂದ, forelimb ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಬೋನ್ಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ humerus, radius, carpus, metacarpus, carpals, metacarpals, ulna, radius, humerus and phalanges. Okay. Next ಬಂದು there are pair of hind limb. Hind limb. Okay. Again, this consists of 30 bones each, which frames our foot. ಕಾಲಿನ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. And it consists of femur, tibia, fibula, tarsals, metatarsals and phalanges. Forelimb and hind limb. Forelimb has 30 bones. It forms our hand. It consists of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Next comes hind limb. Again, it has 30 bones. It is paired. Okay, each has 30 bones, which frames our foot. And it consists of femur. It is the largest and strongest bone in our body. Femur, tibia, fibula, tarsals, metatarsals and phalanges. Now, I told you about the girdles. There are two types of girdles, pelvic and pectoral. Pelvic girdle
and pectoral. This girdle which supports the forelimb, is called pectoral girdle. And girdle which supports the hind limb are called pelvic girdle. Girdle which supports the forelimb is called pectoral, which supports the hind limb are called pelvic girdle. Okay, this is all about the human skeletal system. Again, we will revise in Kannada as well as English. Skeletal system andre namma Asti Panjara. Asti Panjara, idra functions ಏನು? ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಲ್, ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆ, ತಲೆ ಬುರುಡೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೃದುವಾದ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮೆದುಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ನ ಇದು ಬುರುಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟರ್ನಮ್, ರಿಬ್ಸ್, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಹನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್, ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆರ್ಗನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ comes from derived from the word axis. Okay, so it is in the central part of our body. Axial skeleton. ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? Axial skeleton consists of skull, vertebrae, sternum and ribs. ಇದೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಬರುವ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 26 ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು 26 ಇದೆ. ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ 7, ದೆನ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ 12, ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ 5, coccyx vertebrae 1, sacrum 1. ಇದೆಲ್ಲ 26 ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು, ಸ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಬೋನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಬ್ಸ್. ರಿಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋರ್ಸಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಂಟ್ರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟರ್ನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ರಿಬ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರಿಬ್ಸ್ ಇದೆ? 12 24 ರಿಬ್ಸ್ ಇದೆ. 1 to 7 are called true ribs. 8, 9, 10 are called false. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, false ribs. And 10 and 11 and 12 are called floating ribs. Floating ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. See, 1 to 7 pairs. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? It is connected here, dorsally, ventrally. ಆಮೇಲೆ dorsally ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so but 11 and 12 ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So it is called as floating ribs. It is called as floating ribs. So these ribs are in 3 types: true ribs, false ribs, and floating ribs. So skull, vertebrae, ribs, and sternum. These are all comes under axial skeletal. Then comes next one is second part is second type of skeletal system is axial and appendicular skeletal, which consists of girdles, pelvic and pectoral, which protects forelimb and hind limb of our body. Forelimb consists of 30 bones, and it's made up of 30 bones, and it consists of forelimb consists of humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, and phalanges. Hind limb consists of it has 30 bones, and it forms our foot, and it consists of femur, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, and phalanges. The girdle which supports forelimb is called pectoral. There are 2 girdles I told. Which supports the forelimb is called pectoral, and which supports the hind limb are called pectoral girdle. Okay, this is all about our human skeletal system. Hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Largest bone in our body, where is it and what is it called? Backbone. No, It's called Thigh femur. bone. Thigh bone ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. exactly. Yes, Femur, it ma'am. is very good. Femur. Very good. It is in the thigh. It is also known as thigh bone. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ನೀವು ತಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೈನ್ಸ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ಗಳಿವೆ? 206. Very good. Good. We have 206 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and which are those? Axial skeleton and appendicular skeleton. Very good. Okay. Axial skeleton consists of what? Skull. It's our central part, ma'am. Skull, vertebrae, ribs, and sternum, ma'am. Very good. Very good. Very good. How many ribs are there? 24. Very good. 12 pairs, ma'am. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ. Sorry. Okay.
ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿವೆ, ಬೋನ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ? 206. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? Skull, vertebrae, ribs and sternum, ma'am. ಎಸ್. ಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು? It protects our brain and eyes from outside arms. ಸ್ಕಲ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್? Protects brain and eyes, ma'am. Yes, it protects our brain and eyes. Very good. Okay. What is the main? Then comes ribs. ಅಲ್ವಾ? So ಎಷ್ಟು ribs ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ? 24 ಇದೆ. 24 ಅಲ್ವಾ? 12 ಪೇರ್, 2 ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 24 ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as in Kannada. What do you mean by sternum? Where is it located? Sternum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋನ್, ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ ಟು abdomen. Yes, excellent. Excellent. All are very good. Very good. Okay. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? Pectoral, pelvic girdles and limb bones, ma'am. ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಲಿಮ್ಸ್. Humerus, radius, ulna. Yes. Humerus. Carpus. Very good. Very good. Can you hear me? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. 30 ಬೋನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ? 30 ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವೈಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 to 7, ma'am. 1 to 7. Excellent. Lumbar vertebrae? 1 to 5. Excellent. Very good. Sacrum? 1 to 5, ma'am. Wow. Very good. Very good. Okay. Ribs are divided into how many types? 2 types, How ma'am. many types of ribs are there? Just how many types? 3 types. 3 types. Can anybody name this? True ribs, false ribs, floating ribs. Yes. True ribs ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 pairs. Yeah, exactly. First 7 pairs are true ribs. Next, false ribs. 3 pairs, 8, 9 and 10. Very good. Floating. 2, 11 and 12. Excellent. I hope with this everybody. But ಅದು ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್.
ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಾಳೆ 12 o'clock ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟುಗೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಡೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. No, Guruji. ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತದ್ದು ಏನು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ರೀಮ್ ನಟ್ಶಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸೌಮ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಸೌಮ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಒಂದು 2-5 ನಿಮಿಷ ಇಬ್ರು. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪಾಠ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಬ್ರು. ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ತರಹ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಅಪೆಂಡಿಕುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಬೋನ್ ನ 206 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್, 206 ಬೋನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಈ ತರ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗಿನ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಕಲ್, ಮತ್ತೆ ರಿಬ್ಗೇಜ್, ವರ್ಟಿಬ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ. 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಈ 4 ಇದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಸೇರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಸ್ಕಲ್, ವರ್ಟಿಬ್ರಾ, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಬ್ಸ್.
ಸ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್, ಥೊರಾಸಿಕ್, ಲುಂಬಾರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು 26ನ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಬಂದು 7, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಬಂದು 12, ಲುಂಬಾರ್ ಬಂದು 5, ಕ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಂದು 1, ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಬಂದು 1. ಇಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋನ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಡೋರ್ಸಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೆರ್ನಮ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ. ಓಕೆನಾ? Where is it located? It is located in the thorax region of our body. How is it? Where is it located? It is midline. Okay, midline ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Ventrally midline, midline of our thorax region. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ರಿಬ್ಸ್. ಅದು ರಿಬ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಎಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ರಿಬ್ಸ್ ಬಂದು 24 ಇದೆ, 12 pairs. ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೆರ್ನಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ಇದು 24 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ. 7 pairs ಬಂದು ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್, 8 to 9 10 3 pairs ಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 2 11 and 12 ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ಸ್, ಪೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಗರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಲೋ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟರ್ಟಲ್ಸ್, ಆಮೆಗಳಿಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ. Yes, with this we will end up today's session, that is skeletal system of our body, ಮಾನವನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ರಚನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಗುರುಜಿಯವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಕು, LKG ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. PUC ಲೆವೆಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ನಾವೇನು PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ MBBS ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಕ್ಷಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಿತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಅಂತ ಏನು, 24 ಗಂಟೆಯೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.